Hey monedas que pasan por tus manos todos los días sin que les prestes la más mínima atención. Se deslizan en un café, en el cambio del supermercado, en el fondo de un bolsillo viejo, yahi se quedan, invisibles, ignoradas, como si no valieran nada. Pero, y te dijera que una de esas monedas, una simple centavo, de 1975 sin marca de seca, podría cambiar por completo la percepción que tienes del dinero. Y si es pequeño disco de cobro que muchos llaman moneda común fuera en realidad una de las piezas más esquivas del sistema numismático moderno. Detente un segundo. Si, ahora mismo. Antes de seguir escuchando, piensa en donde tienes tus monedas sueltas. En una alcancía, en un cajón, en el portavasos del auto. Porque lo que estás a punto de descubrir separa a los que gastan sin pensar de los que construyen riqueza con conocimiento. Y en este mundo, la diferencia entre un spender y un coleccionista puede ser de cientos de miles de dólares. El centavo Lincoln de 1975 sin marca de seca no es, en teoría, una rareza, pero en la práctica, ciertos ejemplares específicos con errores de acuñación extremos se han convertido en fantasmas del mercado. Piezas que nadie ha visto en circulación real, pero que cuando aparecen, encienden guerras de pujas entre coleccionistas, casas de subastas y expertos que reconocen su verdadero potencial. Ahora haste esta pregunta con honestidad, ¿cuántas veces has revisado realmente tus monedas? No de forma distraída, sino con intención. Porque la mayoría de las personas están literalmente sosteniendo pequeñas oportunidades financieras y las están gastando en chicle. El año 1975 es interesante en la historia de la moneda estadounidense porque pertenece a una época de transición en la producción masiva de centavos Lincoln en la Casa de la Moneda de Filadelfia. Estas monedas, en condiciones normales, no llevan marca de seca. Eso significa que el sin marca no es automáticamente raro, pero aquí es donde la historia se vuelve mucho más profunda. Existen ejemplares extremadamente raros que presentan errores de acuñación críticos. Algunos muestran dobles golpes sutiles en la fecha o en el retrato de Abraham Lincoln. Otros fueron acuñados en planchetas incorrectas, generando variations en el peso, el color o la textura del metal. Y en casos aún más raros, se han documentado piezas con fallos de alineación del troquel, creando imágenes ligeramente desplazadas, que solo un ojo entrenado puede identificar. Y aquí viene el primer punto de inflexión. Detente un momento. De verdad. Ve a revisar cualquier moneda de 1975 que tengas cerca. Porque si estás escuchando esto sin mirar, podrías estar ignorando algo que otros coleccionistas llevan décadas persiguiendo. Lo más intrigante de estos errores es que no fueron producidos intencionalmente. Son accidentes industriales. Fallos del sistema. Y precisamente por eso, el mercado los valora tanto, porque representan lo imposible dentro de lo ordinario. Cada era es una huella de un momento en la producción donde algo salió mal, y sobrevivió. En el caso del centavo de 1975 sin marca, de seca con errores extremos, los especialistas hablan de condiciones específicas que pueden disparar su vela. Por ejemplo, un doble de fuerte en el inverso combinado con un planchet fuera de especificación puede transformar una moneda de un centavo en una pieza altamente disputada. En subastas privadas, algunas de estas combinaciones han alcanzado cifras que rozan los cientos de miles de dólares,
dependiendo del grado de conservación. Pero aquí es donde la historia se vuelve cosa mítica. Algunos rumores dentro del mundo numismático sugieren la existencia de ejemplares únicos, piezas tan anómalas que no encajan en los registros estándar de clasificación. Monedas que han sido vistas una sola vez en décadas, y que desaparecen del mercado tan rápido como aparecen. A estas piezas muchos coleccionistas las llaman ghost coins, monedas fantasma. Y ahora la pregunta cambia completamente el juego. Si una moneda así apareció en una mesa de cocina mañana, la reconocerías. La mayoría de la gente no. Porque el ojo humano está entrenado para ignorar lo común, no para detectar lo extraordinario. YAHI es donde se pierde la verdadera riqueza. El segundo acto de esta historia entra en territorio más técnico, pero también más revelador. La Casa de la Moneda de Filadelfia en 1975 operaba con altos volúmenes de producción. Millones de centavos salían de las prensas cada día. En ese entorno, los errores no eran solo posibles, eran inevitables. Sin embargo, lo que es valioso aún era no es su existencia, sino su supervivencia. La mayoría de las monedas defectuosas eran detectadas y retiradas. Pero algunas escapaban. Y esas son las que hoy alimentan el mercado de coleccionistas. Entre los errores más buscados se encuentran los double die obverse, donde el diseño frontal muestra duplicaciones visibles bajo aumento. También están los errores de off-center strike, donde la moneda fue golpeada fuera de alineación, dejando parte del diseño incompleto. Y más raros aún son los errores de metal incorrecto, donde el centavo fue acuñado sobre planchetas destinadas a otras denominaciones. Imagina por un segundo sostener una moneda así sin saberlo. Usarla para pagar un café. Recibirla como cambio en una tienda. Esa es la realidad silenciosa del coleccionismo moderno, la riqueza escondida en la rutina. Y aquí viene otro momento clave. Presto atención. ¿Cuándo fue la última vez que realmente miraste una moneda antes de gastarla? Porque si la respuesta es nunca, estás operando exactamente como la mayoría, y la mayoría nunca encuentra nada extraordinario. Ahora bien, el valor potencial de estas piezas depende de múltiples factores: rareza del error, estado de conservación, demanda del mercado y certificación profesional. En los niveles más altos de evaluación, algunas piezas excepcionales han sido objeto de estimaciones especulativas que alcanzan cifras cercanas a los $975,000 en contextos de subasta privada o colecciones de élite. No es un precio garantizado. No es una promesa. Es el reflejo de lo que ocurre cuando la rareza absoluta se encuentra con la obsesión del coleccionismo de alto nivel. El mercado numismático no funciona como el mercado tradicional. Aquí, el valor no lo determina la utilidad, lo determina la historia, la escasez y la emoción. Y pocas cosas generan más emoción que una moneda que no debería existir, pero existe. Y ahora entramos en el tercer acto. El presente. El momento donde el conocimiento se convierte en acción. Hoy, el interés por monedas de era está creciendo de forma explosiva. Las subastas en línea, las comunidades de coleccionistas, y los inversores privados están elevando la atención sobre piezas que antes eran ignoradas. Esto significa algo muy importante: lo que era desconocido, hoy es oportunidad. El centavo de 1975 sin marca,
Desica con eras extremos se ha convertido en un símbolo de esta nueva mentalidad. Una mentalidad donde el valor no siempre está en lo obvio, sino en lo oculto. Y aquí es donde debes detener de nuevo. Si, otra vez. Porque si tienes una jarra de monedas en casa, estás literalmente guardando posibilidades sin explorar. No estás buscando monedas, estás buscando información que otros no tienen. Las casas de subastas más importantes no pagan por la moneda. Pagan por la historia que la moneda representa. Y una pieza rara de 1975 con era puede representa exactamente eso, un accidente irrepetible de la producción industrial convertido en objeto de deseo global. Pero la verdadera urgencia no está en el pasado, está en el presente. Porque cada día que pasa, más monedas se pierden, se gastan o se funden sin ser identificadas. Y cada una de ellas podría haber sido la pieza que cambia una colección o incluso una vida. La diferencia entre encontrarla o no encontrarla es simple, conocimiento y atención. Y ahora te dejo con esto. Si un simple centavo puede esconder una historia de cosa un millón de dólares potenciales, que otras monedas están esperando en silencio dentro de tu propio hogar. La próxima vez, exploraremos una pieza aún más misteriosa, una moneda que muchos coleccionistas llaman el era imposible de los años 80. Una anomalía tan extraña que algunos creen que no debería existir en absoluto. Y cuando la veas, entenderás que esto no es solo numismática. Es una casa de tesoros moderna. Hoy vas a descubrir algo que podría cambiar por completo la forma en la que miras el cambio suelto en tu bolsillo. Porque mientras la mayoría de las personas en Estados Unidos sigue gastando centavos sin pensarlo dos veces, existe una pequeña fracción de monedas que están circulando silenciosamente, escondidas a plena vista, esperando ser reconocidas por alguien que entienda su verdadero valor. Y entre ellas, una pieza en particular ha generado debates intensos en el mundo de la numismática. El centavo Lincoln de 1997 con marca de CKD. Durante años, este tipo de moneda ha sido ignorado, considerado como casi invisible. Pero en el mercado adecuado, con los ojos adecuados, puede convertirse en algo completamente diferente. Algunos coleccionistas han llegado a especular que ciertos ejemplares con eras extremos podrían alcanzar cifras que rozan lo inimaginable, incluso acercándose a valores de hasta cientos de miles de dólares en condiciones únicas y certificadas. Y aquí es donde surge la pregunta que separa a los gastadores de los verdaderos buscadores de riqueza, y si la próxima fortuna y está en tu casa. Pausa. Antes de seguir, revisa mentalmente es frasco de monedas que tienes en la cocina, o es cajón olvidado donde se acumulan centavos desde hace años. Lo has mirado realmente con atención alguna vez. Porque lo que hoy parece insignificante, mañana podría ser la pieza que todos desean encontrar. El centavo Lincoln de 1997 fue acuñado en la Casa de la Moneda de Denver, en un periodo donde la producción más iba era la norma. Millones de estas monedas fueron fabricadas para circulación general, lo que en teoría las convierte en piezas comunes. Sin embargo, la historia de la numismática nos enseña algo crucial: la rareza no siempre nace de la baja producción, sino de los errores inesperados que sobreviven al control de calidad. Y es precisamente ahí donde este centavo comienza a volverse interesante. En ciertos ejemplares extremadamente raros,
se hen documentado anomalias de acuñación que despiertan la atención de expertos. Eres como doble acuñación leve, descentrado del destino, grietas de troquel, acuñaciones débiles o incluso variations inusuales en la presión del golpe pueden transformar una moneda ordinaria en una pieza altamente buscada. No estamos hablando de simples imperfecciones. Estamos hablando de fallos del proceso industrial que, en circunstancias excepcionales, crean piezas únicas en su tipo. Y ahora detente un segundo. Porque esto es importante. Si alguna vez has pagado por alto un centavo por considerarlo, solo un centavo, podrías estar ignorando una oportunidad silenciosa que otros y están persiguiendo con intensidad. El Lincoln centavo siempre ha tenido un lugar especial en la historia de Estados Unidos. Desde su introducción en 1909, ha sido símbolo de tradición, estabilidad y cultura monetaria. Pero en el mundo del coleccionismo, la historia no es lo único que importa. Lo que realmente define el valor es la combinación entre condición, rareza y demanda. En el caso del 1997D, lo que lo hace interesante no es su año, ni su destino, sino la posibilidad de encontrar ejemplares con eras extremos de acuñación que escapan del control de calidad de la casa de la moneda. Y aquí es donde los coleccionistas más experimentados levantan la silla. Porque cuando un era es lo suficientemente raro, deja de ser un defecto y se convierte en una forma accidental de la historia. Imagina una moneda con un deslizamiento en el troquel que hace que parte del destino de Lincoln aparezca duplicado. O una pieza donde el relieve se ve desplazado ligeramente, creando una imagen fuera de centro que no debería existir. En condiciones normales, estas monedas serían retiradas. Pero algunas logran salir al mercado, y cuando eso ocurre, comienzan su viaje silencioso hacia el estatus de tesoro. Pausa. Pregunta directa. ¿Cuándo fue la última vez que miraste realmente el año y la marca de una moneda en tu mano? No solo de paida, sino con atención real. Porque ahi es donde empieza la diferencia entre perder dinero y descubrirlo. Ahora, hablemos del mercado. La numismática moderna ha cambiado radicalmente en la última década. Lo que antes era un hobby de nicho ahora es un mercado global impulsado por subastas en línea, certificaciones profesionales y una creciente obsesión por los eras de acuñación. Las monedas modernas y no son ignoradas solo por ser recientes. Al contrario, su accesibilidad hace que el descubrimiento de un era auténtico sea aún más emocionante. El centavo 1997D, en su versión estándar, no tiene un valor especial significativo. Pero cuando entra en juego un era extremo certificado, la historia cambia. Ejemplares únicos o casi únicos en su categoría han sido objeto de especulación intensa, con estimaciones que en escenarios muy específicos y altamente disputados podrían alcanzar cifras extraordinarias en subastas privadas. Algunos entusiastas incluso han hablado de potenciales valores que rozan cifras cercanas a cientos de miles de dólares, dependiendo de la singularidad del era, el estado de conservación y la demanda del momento. Y aquí es donde debes prestar atención. No todas las monedas son valiosas. No todos los eras son importantes. Pero algunos, muy pocos, pueden convertirse en el centro de una guerra silenciosa entre coleccionistas dispuestos a pagar cifras que la mayoría no creería posibles por un simple centavo. El factor clave es la autenticación.
Sin certification profesional, una moneda con apariencia de era no es más que una curiosidad. Pero con validación adecuada, puede transformarse en un activo coleccionable de alto valor. Las casas de clasificación numismática juegan un papel decisivo en este proceso, determinando si un era es genuino, significativo y comercialmente relevante. Y ahora volvemos a la pregunta central. ¿Qué es realmente raro a un 1997D? No es solo el era. Es la combinación exacta entre era, preservación y escasez documentada. Muchos eras son comunes en el proceso de producción. Pero los eras extremos que sobreviven en condición casi perfecta son otra historia completamente distinta. Pausa de nuevo. Este es el momento en el que deberías considerar algo simple. Levantate, ve a donde guardas tus monedas y observa. No estás buscando riqueza garantizada. Estás buscando posibilidades. Y en el mundo de la numismática, las posibilidades son donde nacen las fortunas inesperadas. A lo largo de los años, coleccionistas han reportado hallazgos sorprendentes en circulación cotidiana. Monedas encontradas en cambio de supermercado, en estaciones de gasolina, en frascos heredados de familias. La idea de que la riqueza puede estar escondida en lo ordinario no es un mito moderno. Es una realidad documentada en múltiples casos del mercado numismático. El verdadero peligro no es no encontrar una moneda valiosa. El verdadero peligro es no mirar nunca. En el caso del centavo Lincoln 1997D, la emoción proviene precisamente de esa incertidumbre. No es una moneda legendaria conocida por todos. Es una moneda aparentemente común que, bajo las condiciones correctas, puede convertirse en algo extraordinario. Y es contraste es lo que alimenta el interés de coleccionistas avanzados. En el mercado actual, donde la demanda por eras modernos sigue creciendo, cada descubrimiento nuevo tiene el potencial de ultra expectativas. Las subastas especializadas han mostrado un aumento constante en interés por monedas modernas con eras verificados, especialmente aquellas de finales del siglo XX, donde la producción masiva aumenta la probabilidad estadística de fallos raros. Y ahora entramos en la parte final de esta historia. Si un ejemplo único del 1997D con era extremo, perfectamente conservado y certificado apareciera en una subasta altamente competitiva, no sería extraño ver una escalada de ofertas impulsadas por coleccionistas privados y inversores numismáticos. En escenarios excepcionales, este tipo de competencia puede elevar el precio mucho más allá de lo esperado para una moneda de circulación común, generando cifras que sorprenden incluso a expertos veteranos. Pero todo esto depende de una sola cosa. Saber reconocerlo. Porque la diferencia entre un centavo sin valor y un centavo extraordinario no está en la moneda. Está en la persona que la observa. Y aquí es donde termina esta historia, por ahora. Porque mientras tú escuchas esto, en algún lugar, alguien acaba de encontrar una moneda en su bolsillo, la está girando bajo la luz, y sin saberlo todavía, está a punto de descubrir algo que podría cambiar su percepción del dinero para siempre. Y en el próximo video, vamos a revelar otra pieza aún más misteriosa, una moneda tan extraña que incluso algunos expertos dudan de su existencia en circulación real. Y si te dijera que una simple moneda de un centavo que podría estar olvidada en un cajón, en el fondo de una alcancía o mezclada entre el cambio de tu automóvil,
tien el potencial de valer cientos de miles de dólares. Paris imposable. Después de todo, la mayoría de las personas ven una moneda de un centavo y piensan en algo prácticamente sin valor. La gastan sin pensarlo dos veces. Pero mientras algunos la entregan en una caja registradora, otros la observan con atención y descubren una fortuna oculta. Y hoy vamos a hablar precisamente de una de esas monedas misteriosas, el Lincoln Penny de 2004 sin marca de seca, una pieza que ha generado enorme interés entre coleccionistas y cazadores de tesoros modernos. Antes de continuar, quiero que hagas algo. Si tienes un frasco de monedas cerca, una cartera llena de cambio o incluso algunas monedas en tu bolsillo, equals un vistazo más tarde. Porque la diferencia entre gastar una moneda común y descubrir una pieza extraordinaria puede ser simplemente cuestión de conocimiento. La historia del Lincoln Penny comenzó en 1909 y desde entonces se ha convertido en una de las monedas más icónicas de los Estados Unidos. Millones de ejemplares circulan cada año, pasando de mano en mano sin llamar la atención. Sin embargo, en ocasiones extremadamente raras, ciertos errores de fabricación transforman una moneda ordinaria en un objeto codiciado por coleccionistas de todo el mundo. El ejemplo de 2004 sin marca de seca París, a simple vista, completamente normal. Tiene el retrato familiar de Abraham Lincoln y un destino que la mayoría de los estadounidenses han visto miles de veces. Pero precisamente ahí radica el misterio. Algunas monedas presentan características inusuales que las convierten en auténticas anomalias numismáticas. Lo fascinante es que muchas personas desconocen por completo que están buscando. Ven una moneda y asumen que todas son iguales. Los coleccionistas experimentados saben que no es así. Los pequeños detalles son los que pueden marcar la diferencia entre un centavo común y una pieza capaz de cambiar una situación financiera. Ahora entramos en la parte más interesante de esta historia. Los especialistas han identificado varios tipos de errores que pueden aparecer en algunos Lincoln Pennies de 2004. Entre los más buscados se encuentran las dobles achinaciones visibles en las letras, números o elementos del destino. Cuando el truco golpea la moneda de manera imperfecta, pueden aparecer imágenes duplicadas que, bajo aumento, resultan claramente visibles. Otro error altamente deseado es el llamado off-center strike, una achinación descentrada que deja parte del destino fuera de la moneda. Cuanto más dramático sea el desplazamiento y cuanto mejor se conserva la pieza, más suele ser el interés de los coleccionistas. También existen ejemplos concretos de truco, líneas elevadas provocadas por daños en las herramientas utilizadas durante la producción. Aunque algunas grietas son comunes, ciertas variedades específicas pueden alcanzar valores sorprendentes cuando aparecen en combinación con otros errores. Y luego están los ejemplares que algunos expertos describen como verdaderos fantasmas del mercado. Monedas que aparecen muy raramente en subastas públicas, permanecen durante años en colecciones privadas y generan una enorme expectación cuando finalmente salen a la venta. Piénsalo por un momento. Millones de personas utilizan monedas todos los días. Sin embargo, solo una pequeña fracción dedica tiempo a examinarlas cuidadosamente. La mayoría ignora detalles microscópicos que podrían representar miles de dólares. De hecho, algunas de las monedas más valiosas descubiertas en las últimas décadas fueron encontradas por personas completamente normales. No eran expertos.
No trabajaban en casas de subastas. No tienen formation numismática avanzada. Simplemente prestarán atención. Y aquí aparece una pregunta importante. ¿Cuántas monedas han pagado por tus manos durante los últimos 10 años? Cientos. Miles. Decenas de miles. Ahora imagina que una de ellas hubiera tenido una característica extraordinaria y la hubieras gastado sin darte cuenta. Ese pensamiento es precisamente lo que impulsa a tantos coleccionistas a revisar cuidadosamente cada moneda que reciben. La fascinación por el Lincoln Penny de 2004 también está relacionada con el contexto histórico de su producción. A principios de los años 2000, la numismática estadounidense comenzó a experimentar un renovado interés por las variedades modernas. Durante décadas, la atención estuvo centrada principalmente en monedas antiguas. Sin embargo, los descubrimientos de eras contemporáneos demostraron que los tesoros podían encontrarse incluso en circulación reciente. Eso cambió las reglas del juego. De repente, cualquier persona tenía la posibilidad de participar en la búsqueda. No era necesario comprar una moneda de miles de dólares en una subasta exclusiva. Bastaba con observar cuidadosamente el cambio recibido después de una compra cotidiana. Y aquí viene otro momento para revisar tus monedas. Si tienes una colección olvidada en casa, quizás el momento de abrirla. Puede sonar exagerado, pero algunos de los hallazgos más impresionantes comenzarán exactamente así: una caja olvidada, un frasco lleno de monedas, o una vieja colección heredada. Ahora bien, cuando hablamos de valores extraordinarios, es importante entender que la condición de la moneda desempeña un papel fundamental. Los expertos utilizan sistemas profesionales de clasificación para evaluar cada ejemplo. Una moneda con detalles nítidos, brillo original y mínima manipulación suele alcanzar precios mucho más elevados que una pieza desgastada. En el caso de eras raros, la combinación perfecta incluye tres factores esenciales: rareza, demanda y estado de conservación. Cuando esos tres elementos coinciden, los resultados pueden ser asombrosos. Algunos coleccionistas consideran que ciertas variedades excepcionales del Lincoln Penny de 2004 representan una oportunidad única debido a la creciente atención que reciben las monedas modernas con eras certificados. Y esto nos lleva a uno de los aspectos más emocionantes de toda esta historia: las subastas. Cada vez que aparece una moneda extremadamente rara, los coleccionistas compiten por obtenerla. Las pujas aumentan rápidamente. Lo que comienza como una valoración modesta puede transformarse en una batalla intensa entre compradores determinados. En ciertos escenarios hipotéticos discutidos dentro de la comunidad numismática, una combinación excepcional de era raro, procedencia destacada y conservación extraordinaria podría impulsar el valor de una moneda hacia cifras verdaderamente sorprendentes. Algunos entusiastas incluso especulan con la posibilidad de que un ejemplo único y perfectamente conservado alcance niveles cercanos a los $994,000 si las condiciones del mercado, la demanda y la singularidad convergen de manera extraordinaria. Suena increíble. Quizzes. Pero la historia de la numismática está llena de ejemplos que parecen imposibles hasta que ocurrieron. Monedas consideradas insignificantes terminaron vendiéndose por sumas capaces de comprar casas, automóviles de lujo o financiar una jubilación completa. Y la realidad es que el mercado sigue evolucionando. Cada año aparecen nuevos coleccionistas.
Cada ano aumenta el interés por las variedades raras. Y cada ano algunas monedas desaparecen en colecciones privadas, reduciendo aún más la oferta disponible. Eso significa que el tiempo puede convertirse en un factor crucial. Las piezas extraordinarias no suelen permanecer ocultas para siempre. Una vez identificadas y certificadas, entran en el radar de los principales coleccionistas. Por eso tantos expertos recomiendan revisar cuidadosamente cualquier moneda que parezca inusual. No se trata simplemente de suerte. Se trata de conocimiento. Porque la diferencia entre ver un centavo y reconocer una oportunidad puede ser enorme. La próxima vez que recibas cambio en una tienda, recuerda esta historia. Observa la fecha. Examina los detalles. Busca anomalias. Revisa las letras, los números y el diseño. Lo que parece insignificante para una persona puede representar un descubrimiento extraordinario para otra. Después de todo, los tesoros modernos rara vez vienen acompañados de un mapa. A veces llegan disfrazados de algo tan común como una moneda de un centavo. Y mientras millones de personas continúan gastando sus monedas sin prestar atención, algunos coleccionistas siguen encontrando piezas que cambian por completo las expectativas de lo que puede esconderse en el bolsillo de cualquier ciudadano. La pregunta es sencilla. ¿Seas la persona que la gasta o la persona que la descubre? Y antes de terminar, preparate para lo que viene. Porque en nuestro próximo episodio exploraremos otra moneda estadounidense extraordinaria, una pieza tan rara que algunos coleccionistas la consideran uno de los secretos mejor guardados del cambio moderno. Una moneda que podría estar circulando ahora mismo y cuyo valor potencial ha dejado atónitos, incluso expertos veteranos. No quieras perder esa historia. Y si te dijera que una moneda de un centavo que muchas personas ignoran todos los días podría esconder un valor capaz de cambiar una vida. Suena imposible. Después de todo, ¿quién presta atención a un simple centavo? La mayoría de las personas los dejan olvidados en el fondo de una cartera, dentro de un frasco de monedas, o incluso los utilizan para completar un pago sin pensarlo dos veces. Pero mientras millones de personas gastan estas monedas sin mirar, un pequeño grupo de coleccionistas y expertos en numismática sabe una verdad sorprendente. Algunas monedas Lincoln de 2005 sin marca, de que podrían esconder características extraordinarias que las convierten en auténticos tesoros modernos. Y en los casos más extremos, ciertos ejemplares excepcionales asociados con eras raros y estados de conservación extraordinarios han despertado el interés de coleccionistas dispuestos a pagar sumas impresionantes. La pregunta es simple. ¿Estás gastando una fortuna sin darte cuenta? Antes de continuar, piensa por un momento en todas las monedas que han pagado por tus manos durante los últimos años. Ahora imagina que una de ellas hubiera valido cientos de miles de dólares. Ese es precisamente el motivo por el que miles de personas están revisando sus centavos antiguos en este mismo instante. Y hoy descubrirás por qué la moneda Lincoln de 2005 sin marca, de que se ha convertido en una de las piezas más comentadas dentro del mundo del coleccionismo moderno. Para entender su atractivo, debemos regresar al año 2005. Estados Unidos atravesaba una época de crecimiento económico y la casa de la moneda produce miles de millones de centavos Lincoln para satisfacer la demanda nacional.
La maioria de estas moedas foram acuñadas en enormes cantidades y circularam normalmente. Sin embargo, entre essa gigantesca produção apareceram ciertas piezas que comenzaram a chamar a atenção de especialistas y cazadores de erras. Quando hablamos de una moneda Lincoln de 2005 sin marca de seca, generalmente nos referimos a ejemplares fabricados en Filadelfia. Durante ese periodo, muchas monedas producidas en esa instalación no levaban marca de seca visible, lo cual era completamente normal. Pero aquí es donde la historia se vuelve fascinante. No todas las monedas de 2005 sin marca de seca son valiosas. Lo que realmente buscan los expertos son ejemplares que presentan errores específicos, anomalias de acuñación y características extremadamente difíciles de encontrar. Y algunos de estos detalles son tan sutiles que pueden pasar desapercibidos incluso para ojos experimentados. Atención! Si tienes un frasco de monedas en casa, este podría ser el momento perfecto para revisarlo. Porque el siguiente detalle podría marcar la diferencia entre un centavo común y una moneda extraordinaria. Uno de los errores más buscados es el doble troquelado. Este fenómeno ocurre cuando el destino recibe una impresión desalineada durante el proceso de fabricación. Como resultado, ciertas letras, números o elementos del destino parecen duplicados. En algunos ejemplares, esta duplicación puede observarse en las inscripciones del anverso, especialmente en las letras de las leyendas, y en algunos detalles del retrato de Abraham Lincoln. Otro error que genera enorme interés es la acuñación descentrada. Cuando el disco metálico no se posiciona correctamente durante la fabricación, parte del diseño queda desplazada. Dependiendo de la magnitud del error, estas monedas pueden alcanzar valores muy superiores a los de un ejemplar normal. Pero eso no es todo. Existen casos de grietas de troquel, marcas de troquel pulido, golpes de acuñación múltiples y otras anomalias que convierten una moneda ordinaria en una pieza altamente deseada. Y aquí aparece un aspecto fundamental que muchos principiantes pasan por alto. La rareza por sí sola no determina el valor. La condición también juega un papel decisivo. Una moneda que ha permanecido prácticamente intacta durante décadas puede multiplicar su valor de manera extraordinaria. Los coleccionistas más seriosos buscan ejemplares con brillo original, superficies limpias y detalles perfectamente definidos. Cuanto más cerca esté una moneda de su estado original de fábrica, mayor sea su potencial en el mercado. Ahora bien la parte realmente intrigante. Porque algunos expertos llaman a ciertas variantes de esta moneda un fantasma del mercado. La respuesta es sencilla. A diferencia de otras monedas famosas que aparecen regularmente en subastas, algunas variantes raras de la Lincoln de 2005 sin marca de seca emergen muy pocas veces. Pueden pasar años sin que aparezca un ejemplar excepcional con las características exactas que buscan los coleccionistas de alto nivel. Y cuando finalmente surge uno, la competencia puede ser feroz. Imagina una sala llena de compradores especializados. Todos conocen la rareza de la pieza. Todos saben que quizzes no vuelven a ver otra igual durante mucho tiempo. En ese momento, el precio deja de depende únicamente del metal o de la denominación. Comienza a depender de la emoción. De la escasez. De la historia. Y del deseo de posar algo que cosa nadie tiene. Déjame hacer una pregunta.
Quantas veces has recibido cambio en una tienda y has guardado las monedas sin mirarlas? Probablemente miles. Y sin embargo, una sola revisión cuidadosa podría revelar detalles que la mayoría de las personas llamas notaria. Es curioso pensar que muchos individuos persiguen oportunidades millonarias en inversiones complejas mientras ignoran las monedas que llevan en sus bolsillos. A veces, el tesoro no está escondido en una bóveda. Está escondido a plena vista. Conforme el mercado numismático ha ganado popularidad en los últimos años, el interés por las monedas con eras ha crecido de forma espectacular. Nuevos coleccionistas ingresan constantemente al mercado. Las redes sociales amplifican hallazgos sorprendentes. Las subastas atraen una atención cada vez mayor. Y esta combinación ha provocado que determinadas monedas raras experimenten aumentos significativos en su demanda. Cuando la demanda aumenta y la oferta siendo extremadamente limitada, ocurre algo predecible. Los precios comienzan a subir. Por eso algunos expertos monitorean cuidadosamente cada aparición importante de monedas Lincoln de 2005 con características excepcionales. Saben que el mercado puede reaccionar rápidamente cuando surge una pieza verdaderamente especial. Ahora llegamos al punto que todos estaban esperando. ¿Cuánto podría valer una moneda de este tipo? La respuesta depende de múltiples factores. El era específico. La rareza documentada. La autenticidad. La certificación profesional. Y, por supuesto, el estado de conservación. La mayoría de los ejemplares encontrados en circulación valen poco más que su valor nominal. Pero los casos extraordinarios pertenecen a una categoría completamente diferente. Cuando una moneda combina una condición sobresaliente con eras altamente deseables, y una disponibilidad extremadamente reducida, los resultados pueden ser sorprendentes. Algunos analistas del mercado han especulado que los ejemplares más excepcionales podrían alcanzar cifras cercanas a los $995,000 bajo circunstancias extraordinarias de subasta, especialmente si se trata de una combinación única de rareza, era y conservación. Esa cifra es suficiente para captar la atención de cualquiera. Y también es suficiente para recordar una lección importante. Nunca subestimes una moneda simplemente porque vale un centavo. Las mayores historias de la numismática comenzarán exactamente así. Con alguien observando una pieza aparentemente común. Con alguien haciendo una pregunta más. Con alguien prestando atención donde otros no lo hicieron. Así que la próxima vez que recibas cambio, detente unos segundos. Mira cada moneda. Examina la fecha. Observa los detalles. Busca anomalias. Porque la diferencia entre gastar una moneda y descubrir un tesoro puede ser tan pequeña como una marca invisible a simple vista. El mercado sigue evolucionando. Los coleccionistas continúan buscando. Y las oportunidades aún existen para quien saben dónde mirar. Si disfrutas descubrir monedas raras, eras de acuñación y tesoros ocultos que podrían estar circulando ahora mismo, asegúrate de seguir atento. Porque en nuestro próximo episodio hablaremos de otra moneda estadounidense extremadamente escasa que ha dejado perplejos a expertos y coleccionistas por igual. Y cream. La historia de esa moneda es aún más increíble que la que acabas de escuchar.